Здравствуйте, дорогие друзья! Наши каникулы продолжаются, а значит продолжаются и наши небольшие путешествия по странам Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии. So now I invite you to one more small traveling to the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. This country is England. England, Anglia. England is the largest part of the UK. Nearly 84% of population of the United Kingdom live in England, mainly in the major cities and metropolitan areas. Англия – самая большая часть Соединенного Королевства. 84% населения проживает здесь. England shares land borders with Scotland to the north and Wales to the west. It is closer to continental Europe than any other part of Britain. The Channel Tunnel directly links England to France. Англия граничит с Шотландией и Уэльсом. А что же такое Channel Tunnel? Channel переводится на русский совершенно иначе. Это пролив Ла-Манш. Channel Tunnel – это туннель под Ла-Маншем, который соединяет Англию с Францией. А как мы все знаем, Великобритания является островом. England takes its name from the Angles, one of the Germanic tribes who settled in this territory in the 5th and the 6th centuries. It used to be known as Anglo-land, meaning the land of Angles. Давным-давно, в V и VI веке, племя англов поселилось на этой земле. Отсюда и произошло название «Земля англов» – England, позднее трансформировалось в England. The capital city of England is London. The Greater London is the biggest city in England, in the United Kingdom, and one of the biggest cities in the world. London was the historical center of the British Empire when the Britain was empire. Лондон. Все мы знаем, что это столица Британии, столица Англии, столица всего Соединенного Королевства. Один из величайших городов мира, очень известный. Все мы, конечно, это знаем. Когда Британская империя была Британской империей, он был также столицей этой империи. Such cities as Manchester, Birmingham now rival for the second place of importance. Other big cities are concentrated mainly in central and northern England, and they include such names as Leeds, Newcastle, Liverpool, Sheffield, Bristol, Coventry, Leicester and others. Мы только что с вами услышали названия многих больших городов Британии и Англии. Ковентри, Ноттингем, Ньюкасл, Ливерпуль. У всех на устах, не правда ли? England is a country of lowland, where no part of it is higher than 120 meters above the sea level. Британия является островом, и неудивительно поэтому, что Англия, как и вся Британия, является довольно низменной страной. Ни одна точка ее поверхности не достигает отметки выше 120 метров над уровнем моря. The country of Lancashire is famous for its wide beaches, where the tides are unusually high. Несмотря на то, что Британия и Англия имеют второе название Туманный Альбион, и часто мы говорим о том, что погода в Англии влажная, прохладная, туманная, но есть и регион пляжей, курортный регион, называющийся Ланкашир, известный своими пляжами. The coastal scenery of southern England is famous for chalk hills and cliffs, which stretch across the south and is often called Albion. According to one of the historical theories or legends, when the Romans first saw England, they called those white chalk cliffs and the land behind them Albion, meaning the white land. Одна из легенд гласит, что когда римляне впервые пришли в Британию, первое побережье, которое они увидели, были меловые откосы на побережье Англии. Именно поэтому эта земля и получила название Альбион. Альба – белый по латыни. Именно эти белые откосы с обнажениями мела и дали острову свое название.
Lake District of Cumbria in northern England is very famous for its lakes, hills and valleys, and makes it an excellent place for rest. It's a national park now. Один из известнейших национальных парков – это Озерный край, или по-другому Камбрия. Okay, when somebody says England, what famous thing first comes to your mind? Давайте поговорим о самых известных вещах и характерных, типичных вещах Британии и Англии. Number one, double-decker bus. They are very famous. There are also open-top double-decker buses, which are very good for seeing London sights. They are usually red. Что такое double-decker? Это двухэтажный автобус, который используется для туристических целей, ну и как обычный транспорт. Обычно они красные и характерны именно для Лондона. One more symbol, transport symbol of England is black taxi cab. London's distinctive taxis are as such a feature of city life as a double-decker buses. All black cab drivers must pass a strict test known as the knowledge. Еще один транспортный символ – это черное лондонское такси. Немного старомодный автомобиль, обязательно черного цвета, обязательно с шашечками. Чтобы стать его водителем, надо сдать очень сложный экзамен. Two more symbols of London and England are red telephone cabin and red postbox. Еще два символа – это красная телефонная кабинка и красный почтовый ящик. The territory of England is famous for the oldest British settlers. Traces of these times can be found in the south of England, for example, in Stonehenge. Stonehenge – гигантские камни, поставленные странными фигурами, непонятно откуда взявшиеся в Англии и непонятно для какой цели выставленные. Множество существует легенд об этом. Капище друидов, древний календарь, но однозначного ответа до сих пор нет о том, что такое Stonehenge. William Shakespeare, another symbol of England, was a great playwright and a literary master of poetry. He was born in Stratford-upon-Avon in England. Если можно назвать так человека, то еще одним символом Англии является всем известный писатель Уильям Шекспир. Он родился в Англии, в городе Стрэтфорд на Эйвоне. Всем, возможно, вы еще не читали его произведения, но тем не менее наверняка слышали «Ромео и Джульетта», «Сон в летнюю ночь», «Гамлет». Все это герои Шекспира. Wimbledon is the oldest of all major tennis tournaments. It started in 1877 in a small club and had only 22 members at that time. Since 1905, for a professional tennis player, winning Wimbledon is the pinnacle in their career. Уимблдон. Что это такое? Всемирно известный теннисный турнир. В 1877 году впервые так был назван небольшой теннисный клуб с 22 участниками. Ну а теперь честью для каждого профессионального игрока в теннис является участие в Уимблдонском турнире. 1960s marked the beginning of the culture phenomena known as Beatlemania. The Beatles is an English rock and roll band from Liverpool. We all know the names of John Lennon, Paul McCartney, Ringo Starr and George Harrison. These four men were born in working-class families and became the fathers of rock music. Not only their music was so popular, they also became trendsetters for hairstyles and clothes. Битломания. Целая эпоха. В 1960-х группа Beatles была создана в Ливерпуле. Все мы знаем имена известнейших музыкантов Джона Леннона, Пола Маккартни, Ринго Старра и Джорджа Харрисона. Они были основателями рок-музыки, целые поколения выросли на их музыке, но также не только музыка известна Beatles, стали они законодателями моды в одежде, прическах и даже поведении. England is also famous for an outstanding figure from remote past. It's Queen Bedisa. This lady was a real warrior and is remembered for her courage. She fought against Romans to keep England free. The red rose is a national symbol of the emblem of England and of Queen Bedisa.
Королева Бодиция. Еще один символ Великобритании. Легендарная королева, которая храбро сражалась с римлянами за независимость Британии. Ее эмблемой и эмблемой независимости Англии стала красная роза. Every nation has its own patron saints, who in times of great trouble is called upon to help save the country from its enemies. Saint George is a patron saint of England. Saint George's Day is celebrated on the 23rd of April. And Saint George's Cross, which is on the national flag of England, is flown all over England. Святым покровителем Англии является святой Георгий, Saint George. Его крест мы можем увидеть на флаге Британии. And now some more interesting facts about England. Okay, what do we know about typical English food? Do you know it? It's rather unusual. Fish and chips, the most popular English food, as well as roast beef and tea. Самые популярные британские блюда – это, конечно же, рыба с чипсами, которые даже и не всегда переведешь на русский язык. Это блюдо fish and chips, roast beef. И, конечно же, мы все знаем, что британцы являются большими любителями чая. Now let's speak about the flag of England. It is comprised of 3 crosses. These crosses belong to patron saints of England: Saint Patrick, Saint George, and these are patron saints of the parts of Great Britain. Все мы прекрасно представляем флаг Великобритании. На синем поле 3 креста. Эти кресты символизируют святых покровителей Великобритании, в том числе святого Георгия и святого Патрика. English language. Now it's worldly language. It's spoken all over the world, but still it's state language of Great Britain and of England. Конечно, все мы сейчас знаем, что английский язык – это язык мира. One more interesting fact. Queen Elizabeth, as all other English monarchs, lives in England again, and her residence, Buckingham Palace, is here in London and in England. Наряду со всеми остальными монархами королева Елизавета II проживает в Лондоне, который тоже расположен в Англии, так что она жительница Англии. What else can be said? 2 main universities, Oxford and Cambridge, are situated here in England. So England is the heart of educational life of Great Britain. 2 всемирно известных, самых больших, самых старых университета Великобритании тоже находятся в Англии. Это Оксфорд и Кембридж. We have already spoken about the English music. We mentioned the Beatles. But many other prominent singers and celebrities come from England. They are, together with Beatles, Amy Winehouse, the band Coldplay, a world-famous singer Adele. Кроме таких мировых знаменитостей, как Beatles, Англия является родиной множества талантливых музыкантов. Ну, а среди современных и известных, может быть, и вам, ребята, музыкантов, это певица Адель, печально известная Эми Уайнхаус и такая замечательная группа, как Coldplay. And sports. The most popular sports in England are football, rugby and cricket, and tennis, of course. Many football clubs, such as Manchester United, Chelsea and Liverpool, are world famous, but their home place is England. Любимые виды спорта англичан – футбол, регби и крокет. Многие футбольные клубы основаны были именно здесь, в Англии. And now what I want to say. Welcome to England, my dear friends. Замечательно было бы посетить
А теперь, дорогие друзья, небольшой квиз-викторина для вас. Я подготовила несколько вопросов, чтобы вы могли проверить себя, хорошо ли мы узнали Англию. And now a small quiz for you. Question number 1. Why is England called England? Почему Англию назвали Англией? England takes name from the tribe of Angles. Англия получила свое название от племени англов. Question number 2. Name the biggest cities of England. Do you remember them? Назовите самые большие города. Помните какие-нибудь из них? Самые большие города Англии. Бирмингем, Ливерпуль, Манчестер, Лидс, Ньюкасл, Касл. Ну и, конечно же, Лондон. Question number 3. Is England the same as the United Kingdom? A very sophisticated question. Англия и Соединенное Королевство – это одно и то же? No, England is just a part of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. Англия является одной из частей Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии. Question number 4. Name the famous England's national park. Of course, it's Lakes District, Озерный край. Самый известный национальный парк Британии и Англии. Question number 5. What are transport symbols of England? Do you remember them? Какие самые известные символы виды транспорта Британии? The right answer is double-decker bus and black London cab. Правильный ответ – это двухэтажный автобус и лондонское такси. Question number 6. Who was the most famous and typically English playwright and poet? Do you remember his name? Кто самый известный драматург и писатель Британии? Конечно же, это Уильям Шекспир. William Shakespeare. Question number 7. Who is patron saint of England? Do you remember his name? Кто же является святым покровителем Англии? For sure, it's Saint George. Это святой Георгий. Question number 8. Can you describe the national flag of England? Можете ли вы описать национальный флаг Англии? It includes the cross of Saint George, and together with the British flag, which is known as Union Jack, it comprises 3 crosses on the blue background. Национальный флаг Англии включает в себя на голубом фоне крест Святого Георгия, и также он входит в состав флага Великобритании, который по-другому называется, у него есть свое имя, Union Jack, на котором мы можем увидеть все 3 креста святых покровителей частей Великобритании. Question number 9. Where does the Queen live? Где живет королева Елизавета II? Do you know? In London, of course. Her residence is the Buckingham Palace, which is in London, in England again. Королева Елизавета II проживает в Лондоне, в Букингемском дворце, который находится тоже в Англии. Question number 10. What are 2 famous universities of England? Do you know their names? Какие самые известные университеты Англии? They are Oxford and Cambridge. Оксфорд и Кембридж. Question number 11. Do you remember the name of traditional English food? Как же называется самая традиционная пища в Англии? Fish and chips. Перевести сложно на русский. Блюдо так и называется. Fish and chips. Рыба с картофелем.
Question number 12. What famous English singers can you name? Кого из знаменитых певцов вы можете вспомнить? Okay, again, this is Adele, the Beatles, Amy Winehouse, Coldplay, and some others for sure. And the last question. What are typically English sports? Do you remember them? Какие же типично английские виды спорта? Rugby, cricket, football, tennis. Регби, крокет, футбол и теннис. На этом наше небольшое путешествие подходит к концу.